Okay, good afternoon to all of you. I hope I am properly audible and visible. So, I am Shreya of Mathematics faculty of Shikshangan Institute. Now, today we will start with trigonometry. As I write here, তো আজকে আমরা ট্রিগোনোমেট্রি পড়ব। ট্রিগোনোমেট্রির বেসিক টার্মস, টার্মিনোলজি কি আছে, কি জিনিস সেগুলোই পড়ব, জানবো এবং শিখব। তো ট্রিগোনোমেট্রিটা কি জিনিস? ট্রিগোনোমেট্রি হচ্ছে গিয়ে যেটা দিয়ে trigonometry is a type of measurement. We can say it's a type of measurement. আচ্ছা, এবার এর মধ্যে আমরা কিছু বেসিক জিনিস পড়ব। সে যেমন এই আমরা একটা সার্কেল আঁকলাম, সার্কেলের এই ধরলাম আমাদের একটা সেন্টার। তো এই যে সেন্টারটা, এই সেন্টারটাকে পুরো একটা একে যে কভার করছে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের 360 ডিগ্রি, রাইট? যেটা কভার করছে সেটা হচ্ছে আমাদের 360 ডিগ্রি। এবার আমরা রিলেশন পড়ব ডিগ্রি এন্ড রেডিয়ানের মধ্যে। রিলেশন কি বলছে? রিলেশন বলছে যে 1 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু পাই বাই 180 রেডিয়ান। কি বলছে? বলছে 1 ডিগ্রি is equals to pi by 180 রেডিয়ান। এইটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি সাইন এন্ড এইটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়ান সাইন। আশা করি বুঝে যাচ্ছে। এই যে এই মাথার উপরে ছোট্ট করে সি লেখা, এটাকেই আমরা বলছি রেডিয়ান, আর এই যে ছোট করে ডিগ্রি লেখা এটাকেই আমরা বলছি ডিগ্রি, রাইট? এইটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি আর রেডিয়ানের রিলেশন। তো এবার এটাকে যদি আমরা ইনভার্স করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 1 রেডিয়ান ইকুয়ালস টু 180 বাই পাই ডিগ্রি। অর্থাৎ আমরা যদি 180 টাকে উপরে নিয়ে যাই এন্ড এই পাইটাকে যদি নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি তাহলে হবে 180 বাই পাই ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু 1 রেডিয়ান। এটা জাস্ট কিছুই না, এইখান থেকেই এই ইকুয়েশনটা আমরা ডিরাইভ করেছি, আর কিছুই না। এবার যেমন হচ্ছে রোটেশন আমরা পড়লাম। রোটেশন মানে কি? একটা যে গোল করে যে ঘুরলো আমাদের, এই গোল করে ঘোরাটা, তো 1 rotation, that is called rotation, is equals to 360 degree, right? 1 rotation is equals to 360 degree. এবার 360 ডিগ্রিটাকে আমরা রেডিয়ানে লেখা শিখেছি। আমরা শিখেছি যে 1 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু পাই বাই 180 রেডিয়ান। তাহলে 360 টাকে আমরা রেডিয়ানে কি করে ডিরাইভ করতে পারি? 360 into 1 ডিগ্রি লিখতে পারি, রাইট? তো 360 into 1 ডিগ্রিটাকে 360 ডিগ্রি into 1 ডিগ্রিটাকে আমরা লিখতে পারি পাই বাই 180, রাইট? পাই বাই 180 লেখার পর জিনিসটা পুরো কনভার্ট হয়ে যাবে কিসে? রেডিয়ানে। তাহলে তখন আমরা আর এই ডিগ্রি সাইনটা দেব না, তখন আমাদের পুরোটা হয়ে যাবে রেডিয়ানে, যেহেতু আমরা ডিগ্রিটাকে রেডিয়ানে কনভার্ট করে দিয়েছি। সো ইকুয়ালস টু 2 পাই রেডিয়ান। তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে 360 ডিগ্রি ইজ ইকুয়ালস টু 2 পাই রেডিয়ান, রাইট? আচ্ছা, এটাকে একটু এদিকটা সরিয়ে দিই।
রোটেশন, ডিগ্রি, রেডিয়ান এন্ড অল। এরপরে আমরা কিছু বেসিক টার্মিনোলজি পড়ব। বেসিক টার্মিনোলজিতে কি বলছে, আমরা জানি একটা সার্কেলকে, এক্ষুনি আমরা দেখালাম, আরেকবার দেখাই। আচ্ছা, এবার আমরা যেটা পড়বো, এক্ষুনি আমরা একটা সার্কেল এঁকেছিলাম, একটা সার্কেল এঁকে দেখাই। এই ধরলাম আমাদের একটা সার্কেল ড্র করলাম। এবার এই সার্কেলটাকে আমরা চারটে ইকুয়াল পার্টে ডিভাইড করতে চাইছি। কি করতে চাইছি? চারটে ইকুয়াল পার্টে ডিভাইড করতে চাইছি। সে ধরলাম এইখান থেকে এতটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট, আর এইখান থেকে এতটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা পার্ট। অ্যাপারেন্টলি দেখে বোঝা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে হয়তো যেটা আমাদের চারটে ইকুয়াল পার্টে ডিভাইড হলো, একটা একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। এবারে এইগুলোর কিছু নাম আছে, এগুলোকে বলা হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট। কি বলা হচ্ছে? কোয়াড্রেন্ট। কোয়াড্রেন্ট বলছে। এবারে এক একটা চারটে যে আমাদের এই ভাগ তৈরি হলো, এই এক একটা ভাগকে আমরা বিভিন্ন নামে চিনি। মেইনলি এই এক একটা পার্টকে আমরা কোয়াড্রেন্টই বলছি। তো আমাদের শুরু হয় একদম রাইট সাইডের একদম টপ থেকে। তো এই টপটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, এটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, এইটাকে আমরা বলছি থার্ড কোয়াড্রেন্ট, এন্ড এইটাকে আমরা বলছি ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। সো এটার নাম হলো থার্ড কোয়াড্রেন্ট, কি বলা হচ্ছে? ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট। বোঝা গেল? তাহলে এগুলোকে আমাদের বলা হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট। প্রথমটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, থার্ড কোয়াড্রেন্ট এন্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট, রাইট? এইবারে আমরা এক একটা কোয়াড্রেন্টকে আমরা বিভিন্ন রকমের, এগুলো এক একটা কোয়াড্রেন্ট 10 বলছে। এবার এগুলোর মধ্যে আমরা কিছু টার্মিনোলজি পড়ব। তো তার আগে আমরা কিছু ট্রিগোনোমেট্রির কিছু টার্ম শিখব। সেগুলো কি কি? ট্রাইঅ্যাঙ্গেলের, সে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ট্রাইঅ্যাঙ্গেল, সে তো ট্রাইঅ্যাঙ্গেলের এই যে লম্বাটা, এই যে হাইটটা এখানে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই হাইটটাকে আমরা, এটাকে আমরা বলে থাকি হাইট, হাইট অর অল্টিটিউডও বলে, হাইট অর অল্টিটিউড। এটাকে আমরা বলছি বেস, এন্ড এইটাকে আমরা বলছি হাইপোটেনিউস। সো বোঝা গেল, এই পুরোটাকে আমরা বলছি হাইট বা অল্টিটিউড, এইটাকে আমরা বলছি বেস বা বেস, আর এইটাকে আমরা বলছি হাইপোটেনিউস। এবারে এখন যেটা শিখলাম, এটাকে ইউজ করেই আমরা কটা টার্মিনোলজি শিখব। সেই টার্মিনোলজি গুলো কি কি? একটা হচ্ছে সাইন থিটা। থিটা জাস্ট কিছুই না, থিটা ধরে নিলাম সে
এইখানে আমাদের কোনো একটা অ্যাঙ্গেল এইখানে যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি থিটা, যে কোনো আরবিট্রারি এক্স ওয়াই জেড আমরা যা খুশি নাম দিতে পারি, আমি এটাকে কিছু একটা আরবিট্রারি নাম দিয়েছি থিটা। তো থিটার ভ্যালু যা কিছু হতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে কোএফিশিয়েন্টের উপর। It can be 30, 60, 90, 75, anything. That is no issue. But theta is an angle. So, what are the terms? Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. So, what I write here, this all are the short terms of these terminologies. We called it in short, but this particular has some long form. So first we will know what are the long form. Sin theta, we can write it as SINE. In short form, we only write SIN, sin theta. But the longest form is SINE, sin. Same as cos theta, it called cosine. Cosine. Theta should also be here. And tan theta, it called tangent. It called tangent. Tangent, then theta. Then cosec theta. Cosec theta is called cosecant. Cosecant. Cosecant theta. Secant theta. Cotangent theta. Right? So these are the forms. Maybe I should this should be here. This should be here. This should be here. This should be here. It's okay. And this should be here. Okay. So these are the forms of sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So in the form of a triangle, we can represent all these terms: sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So now we will learn how we can represent these terminologies in the forms of a triangle. So sin theta, we can write it as sin theta called height by hypotenuse. Height by hypotenuse. Cosine is base by hypotenuse. Tan is height by base. You can write it
also instead of height. There will be no issues. Cosec theta, it is the inverse form of sin theta. So we will write it as hypotenuse by height, because we know that sin theta is height by hypotenuse, and inverse form of sin theta, that is hypotenuse by height. Hypotenuse by height. Sec theta. Sec theta, it is the inverse form of cos theta or cosine theta. We can write it as hypotenuse by base. As we know that cosine theta or cos theta is base by hypotenuse, its inverse or reverse form is hypotenuse by base. Hypotenuse by base. Last but not the least, that is cotangent or cot theta. It is the inverse form of tan theta, right? So tan theta or tangent, that is height by base, and inverse form of this is base by height. Base by height. Okay? So these are some terms of trigonometry. This is simply the basic terms of trigonometry. This will help to solve all the problems. This is simply the basic. Okay? So here we write what is hypotenuse. Here we represent these terminologies, sine, cosine, tangent, in the forms of a triangle, that is height, altitude, base, and etc. So there are few formulas by which we can make relation between these terms. There are few formulas which make relation between these particular terms. So the first term is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. The first one is formula. Our first formula is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now you people will ask that how you can derive or say that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. I have the proof as well. We all know sin theta is height by hypotenuse, right? So the short form of, let me say one thing, short form of height is h. We will write it height or altitude. We will write it as A, base as B, and hypotenuse as H. Okay, so this
these are some, we will write it as A, B and H from further, because if I will willing to write all these forms, then it will just time taking. Whatever, sine square theta or sine theta is height by hypotenuse. Height means A, hypotenuse means H. This square. Cos theta by cosine theta is base by hypotenuse square. Then we can write it as A square plus H square plus B square by H square equals to 1. Right? From this, H will come H square, then A square plus B square is equals to 1. Our Pythagoras theorem said that height square plus base square is equals to hypotenuse square. We learn it from Pythagoras theorem, right? So, we learned it from Pythagoras theorem, right? So then we can say that A square plus B square or height square plus base square is equals to hypotenuse square. Achha, no need to write one. I am trying to prove it. So, cut hypotenuse by hypotenuse, it produces 1. So, it's proven that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Right? So, this is the proof of this formula. I think you people understood how this comes. Now, there are some few more formulas. Next is sec square theta minus tan square theta is equals to 1, or secant square theta, we will write it in short. Sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Same as sec square is equals to hypotenuse square by base square, and tan square is altitude by base whole square. Right? Base square, that is hypotenuse minus altitude. It also produces from this Pythagoras theorem. Right? So, from this h square minus a square is equals to b square. Right? So, how we can say that hypotenuse square minus height square is also base square, and base square by base square, it produces 1. Okay? So, how again I prove that sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Right? Next formula, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Third, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. It will produce 1 in the same way as how I prove the rest of the two formulas. You people
people can do it at your home. Okay. Now, these are the 3 important formulas which make the relation between these particular terminologies. Right? Now, we say tan theta is 1 by cot theta. Right? And also, we can say that tan theta is sin theta by cos theta. Now you people can say, how you can say that tan theta is equals to sin theta by cos theta? Simple. Sin theta is altitude by hypotenuse and cos theta is base by hypotenuse. It's in inverse form. If we want to, we can write it as hypotenuse by base. Okay? Cut hypotenuse and hypotenuse. So what it produce? Altitude or height by base. We know height by base is equals to nothing but simply tan theta. So, and we can also say that tan theta is equals to 1 by cot theta. Okay? Same as we can say cot theta is cos theta by sin theta. Simple, just inverse form of tan theta. So we can also say 1 by tan theta. So these are some basic forms and formulas, terminologies of trigonometry. So this is end for today. I will meet you in another live. See you to the next live. Bye.